Okay, ready? Sí. Yep. All right. So everybody write this down. The best closers are the biggest believers. Entonces, todos anoten esto, los mejores cerradores son los que más creen. It's only 20% what you say, and it's 80% how you feel about what you say. Es solo el 20% lo que dices y es el 80% lo que sientes en lo que dices. Some people are really good closers even though they don't have a lot of talent and they don't know what to say. Hay gente que no saben cerrar porque no sienten que tienen el talento suficiente, no saben qué decir. Because people just believe them because we're all animals and we can tell when somebody's confident, we want to follow them. Entonces, la gente es como los animales, cuando la gente siente lo que dice, nosotros queremos seguirlos. So if you guys want to be better closers, entonces si quieren ser mejores cerrando, there's two things you can do. Hay dos cosas que puedes hacer. You can work on the 20% and the 80%. Puedes trabajar en el 20% y en el 80%. Okay, the way you work on the 80% is learn more about WG and learn more about crypto. La forma mejor para trabajar en el 80% es aprender más sobre WG y aprender más sobre cripto. Here's where my confidence comes from. Aquí es donde viene about what? I'll tell you where my confidence comes from. Aquí es de donde viene mi confianza. 95% of people in the world that go to college, get a degree, and get a job are still going to end up being broke all the time. El 95% de las personas que van a las universidades se gradúan, 95% todavía terminan siendo pobres. So I'm not scared of anybody. Entonces la verdad no tengo miedo de hablarle a nadie. I'm never rude. Nunca soy grosero. I'm never mean. Nunca soy mal geniado. But I'm never scared. Pero nunca tengo miedo. Because I know that 95% of people that graduate from college, they're going to go out there and they're going to get jobs and they're still going to have They're still going to have what? They're still going to have a hard time paying for all their bills. Entonces, el 95% que se gradúan van a salir, van a conseguir un empleo y todavía van a tener un problema pagando su renta. Only 5% of people in the whole world are going to be okay financially. Solo el 5% de todo el mundo va a estar bien financieramente. And those 5% of people are people that own businesses. Y esos 5% de las personas son los dueños de negocios. But most people can't afford to open a business. Pero muchos no pueden costear abrir un negocio. And so network marketing is the best option for them. Entonces las redes de mercadeo es su mejor opción. Now, in most network marketing companies, you need 100 people on your team paying the monthly auto ship to make $500 a month. En redes de mercadeo, can you repeat that? It cut off a little bit. In most network marketing companies, tú necesitas 100 personas to hacer $500 a month. Necesitas alrededor de 100 personas para hacerte $500 en la mayoría de redes de mercadeo. In this company, you just need 9 people. En esta compañía solo necesitas 9. So this is 10 times better than any other network marketing company. Entonces estamos 10 veces más adelantados y mucho mejor que muchas otras compañías. So I know that network marketing is the best option. Entonces yo sé que las redes de mercadeo son la mejor opción. And WG has the best compensation plan. Y WG tiene el mejor plan de pagos. And then out of all the stuff you could sell, skincare, vitamins, coffee, crypto,
is the most fun and the most profitable and the most popular. Y de todos los productos que puedes vender de cuidado para la piel, de salud, la cripto es uno de los productos más emocionantes y uno de los más rentables. And then out of all the miners in the world, all the mining companies in the world, our mining partners are the biggest and the best in the world. Y de todos los mineros que hay en el mundo, nuestro grupo de expertos en minería son los mejores de todo el mundo. So we actually have the best company, the best services, and the best compensation plan. Entonces tenemos la mejor compañía, los mejores servicios y el mejor plan de pagos. So when the presentation is over, Entonces cuando la presentación se acaba, you just turn to your friend solo miras a tu amigo and say, what did you like best about the presentation? y le dices qué fue lo que más te gustó de la presentación. Never say, so what do you think? Nunca digas, bueno, ¿qué te pareció? ¿O qué piensas? Just say, so what did you like best about the presentation? Solo di, entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? And then just start talking to them. Y solo empieza a hablar con ellos. You're only ever going to get 3 main objections. Solo vas a recibir 3 objeciones normalmente. I don't have the money. I don't have the time. I think it's a pyramid. No tengo el dinero, no tengo el tiempo, creo que es una pirámide. If somebody says, I don't have the time, Si alguien dice, yo no tengo el tiempo, I say, why not? yo les pregunto, ¿por qué no? And they say, because I'm so busy working. Y me dicen, porque mantengo ocupado trabajando. I say, well, then obviously they're not paying you enough. Entonces yo digo, obviamente no te están pagando lo suficiente. If right now you have no free time because you're always working, Si en ese momento no tienes tiempo libre porque estás trabajando, what's going to change next year? ¿qué va a cambiar el próximo año? You see, if nothing changes, nothing changes. Mira, si nada cambia, nada cambia. So if you want a different income in 2018 than you had in 2017, you're going to have to do something different. Si quieres un diferente ingreso, un diferente salario del que tuviste en el 2017, tienes que hacer algo diferente. If you want an income you've never had before, you're going to have to do something you've never done before. Si quieres un ingreso que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Now somebody says, I don't have the money. Entonces alguien dice, yo no tengo el dinero. I ask him, how long have you been working for? Yo les pregunto, ¿por cuánto tiempo llevas trabajando? And they say, oh, I've been working for 5 years or 10 years. Y me dicen, no, yo he trabajado por 5 años, 10 años. And I say, okay, you've been working for 5 years and you haven't saved up $200. Entonces, bueno, has trabajado por 5 años y no has podido ahorrar $200. It sounds like you need help making money and you also need help investing and saving money. Parecerá como que necesitas ayuda en ahorrar dinero y ayuda en invertir dinero. If what you're doing isn't working, it's not working. Si lo que estás haciendo no funciona, no funciona. And then I would be nice and I would say, look, I understand. Life is tough. Y yo después le diría, sería más amable y le diría, sí, yo entiendo, la vida es dura. And I think this is our way out. Y creo que esa es nuestra forma de salir. Sometimes in life, you have to take a small step back to take a big step forward. A veces en la vida tienes que dar un gran paso hacia atrás para dar un paso más grande hacia adelante. Now, if somebody says, I think it's a pyramid, Ahora, si alguien dice, yo creo que es una pirámide, I would say, why do you think that? yo les diría, ¿por qué piensas en eso? And they say, oh, because you have to recruit people and the people at the top make all the money. Y dices, oh, pues es que tú tienes que reclutar personas y las personas que están arriba siempre ganan más dinero. In every company, Y en todas las compañías
The person above you makes more than you. La persona que está encima tuyo siempre hace más dinero que tú. And every company is out there trying to recruit more customers and more employees. Y todas las compañías siempre están en la búsqueda de reclutar más consumidores y más empleados. This is no different than any other company. Entonces no es diferente a cualquier otra compañía. The only difference is here, there's no ceiling over your head. La única diferencia es que aquí no tenemos techo sobre tu cabeza. Here, you can make more money than the guy above you. Aquí tú en verdad puedes superar a la persona que está por encima tuyo. So when it comes to closing, the most important thing is when the meeting is over, don't stand up. Entonces lo más importante cuando se llega a cierre es que cuando se acaba la reunión no te levantes. Okay? Don't stand up. No te levantes. Just turn your chair and face your friend. Solo voltea la silla y enfrenta a tu amigo. Smile and say, what did you like best about the presentation? Sonríe y pregúntale qué fue lo que más te gustó de la presentación. And you could say, which product do you want to get started with? Tú puedes decir con cuál producto vas a comenzar. How do you see yourself getting started? ¿Cómo te ves a ti mismo comenzando? Do you see a way here to make some extra money? ¿Ves alguna manera de hacer algo de dinero? Those are all great questions for you to start the closing conversation. Todas son muy buenas preguntas para que empieces a hacer buenos cierres. The most important thing is you need more confidence. Lo más importante es que necesitas más confianza. And you'll get more confidence when you get more experience. Y vas a tener más confianza cuando tengas más experiencia. So the more guests you bring, entonces por más invitados que llevas, the more times you try to close people, más veces vas a intentar cerrar a personas, the better you're going to get at it. Mejor te pones en cierres. You're going to have some awkward moments. Vas a tener unos momentos raros, incómodos. Sometimes you're going to be too hard on people and they're going to leave. A veces vas a ser muy duro con las personas y ellos se van a ir. Usually you'll be too soft and then they won't join. A veces, normalmente, somos muy suaves y entonces ellos no comienzan. And you'll go home and you'll feel like shit about yourself because you're a pussy. Y te vas a ir a la casa y te vas a sentir muy mal sobre ti porque te sientes como una vagina. And eventually you'll figure out how not to be an asshole and how not to be a pussy and how to just be good in the middle. Eventualmente vas a encontrar una manera de no ser tan duro y no ser tan vagina y empezar a hacerlo de una manera correcta. It takes practice. Solo se toma un poco de práctica. Okay, so now I'm doing a training with a whole bunch of people here in South Africa. Entonces, en este momento estoy haciendo un entrenamiento con muchas personas de Sudáfrica. And I got to go back in there and talk to them. Y tengo que volver ahí y hablar con ellos. And but I want to show them to you. Pero quiero mostrarles. And I wanted to say, Camilo is doing such an amazing job out there in Ibagué. I'm really proud of him. Camilo está haciendo un trabajo excelente en Ibagué, estoy muy orgulloso. And I'll be back in Colombia right around April. Around what? April what? April 2nd. Voy a regresar a Colombia alrededor de el 2 de abril. It's like 80 people in Colombia. Hey! Hey. When did I see you? Okay. So, Camilo, ¿tú necesitas algo más or todo es bueno? Well, I have a lot of people here. They're really getting to know you, and they really want to know a little bit more about Clif and what you've done. So, could you make a resume of your life? And that's it. That could be awesome. Sure. I started in network marketing when I was 19.
Yo comencé en redes de mercadeo cuando yo tenía 19 años. And I was at a gas station and I was poor. Estaba trabajando en una estación de gasolina, era muy pobre. Hello? Yeah. Hey, Clif, I think the signal was better where you were before. Hear me? I think the signal was better where you were before. Okay, I'm back where I was before. Okay, yeah, better. Okay, you got me? Okay. Yep. So yeah, I was working at a gas station. Entonces estaba trabajando en una estación de gasolina. And I had no money. No tenía dinero. I hated all my clothes. Odiaba toda mi ropa. And somebody invited me to see a network marketing presentation. Alguien me invitó para ver una oportunidad de redes de mercadeo. And I remember seeing the presentation and being really skeptical, like, oh, I don't know. Yo me acuerdo ver la presentación y ser muy escéptico como, la verdad, no sé. But by the end of the presentation, I was totally sold and super excited. Pero al final de la presentación, la verdad, terminé totalmente vendido y muy emocionado. Entonces yo entrara a la compañía con mucha energía y soy muy emocionado. Entonces cuando yo hablar con mis amigos, todos mis amigos dicen, tú eres muy estúpido, es estafa. Sí, estafa. Sí, es estafa, es muy malo. Tú nunca hacer dinero with that company. You'll never make money with that company. Nunca vas a hacer dinero con esa compañía. Entonces, so I was really sad. Entonces yo estaba muy triste. And I couldn't believe that my friends didn't want to do it. Yo no podía creer que mis amigos no quisieran hacerlo conmigo. So I had to talk to all strangers. Entonces tuve que hablar con puros extraños. And I got 5 strangers to come to the office. Y conseguía 5 amigos que fueran a la oficina. And they all joined. Y todos comenzaron. And they were really popular and they started to bring lots of people to the meetings. Ellos eran muy populares, entonces ellos empezaron a traer muchas personas a las reuniones. And it was crazy how all my friends said no, but all their friends said yes. Era loco como todos mis amigos decían que no, pero todos los amigos de ellos decían que sí. And so it was a great learning experience for me because I started to think the business only works like this, but then I got to see it works, like this. Entonces yo empecé a entender y fue una gran experiencia porque pensaba que el negocio solo funcionaba de alguna manera, pero el negocio funciona para arriba. And so I started making $5,000 a week. Comencé a hacerme $5,000 a la semana. And then by the time I was 21 years old, my check was $25,000 a week. Y para el tiempo que yo tenía 25 años, yo ya estaba facturando $25,000 a la semana. So I made my first $1 million by 21. Entonces hice mi primer $1,000,000 a los 21 años. And by 25, I made over $10 million. Y a los 25 ya había hecho más de $10 millones. And it was the hardest thing I ever did, but it was the best thing I ever did. Y fue lo más duro que he hecho en mi vida, pero fue lo mejor que he hecho. And here's all you have to do. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Go to every meeting and every training. Ve a todas las reuniones y a todos los entrenamientos. Read my book, Social Marketing. Lee mi libro, Mercadeo Social. Listen to Camilo and listen to Daniel. Escúchale a Camilo y escucha a Daniel. Stay excited. Mantente emocionado. And never quit. Y nunca te rindas. If you do that, you'll make it. Si haces eso, vas a lograrlo.
So now I make a lot of money in Ethereum every day. Entonces ahora hago buen dinero todos los días en Ethereum. You know, what most people make in a year, I make that every month mining Ethereum. Lo que muchos se hacen en un año, yo hago eso todos los meses en Ethereum. And I also make money through the network marketing compensation plan. Y también hago dinero por el plan de pagos de la red de mercadeo. I'm the person that opened up Colombia for WG. Yo soy la persona que abrió Colombia para WG. And you guys are my favorite team in the whole company. Y ustedes son mi equipo favorito de toda la compañía. Yo vivo en Colombia para 4 años. Yo he vivido en Colombia por más de 4 años. I have an apartment in Medellin and I'm getting another apartment in Bogotá. Tengo un apartamento en Medellín y voy a conseguir otro en Bogotá. So when I'm in Bogotá, it'll be much easier for me to come visit you guys. Entonces cuando esté en Bogotá es mucho más fácil para visitarlos. So that's my story. Entonces esa es mi historia. And normally I would talk longer. I've just got like a living room full of people waiting for me. Normalmente siempre me quedo más y hablo más, pero tengo una sala llena de personas esperándome. So I just want to leave you with some final thoughts. Entonces solo quiero dejarlos con unos pensamientos finales. Camilo is going to be a very rich young man. Camilo va a ser un chico joven muy rico. Listen to everything he says and do everything he does. Escucha todo lo que él dice y haz todo lo que él hace. He's there to help you. Él está ahí para ayudarte. It's his job to teach you how to work with him. Es el trabajo de él para enseñarte cómo trabajar como él. But it's your job to be a joy to work with. Pero es tu trabajo para ser un agrado para trabajar. Yeah, don't give Camilo any shit. Don't give him a hard time. Entonces no le des a Camilo momentos difíciles because he doesn't have to help you. porque él no tiene que ayudarte. He's got lots of different people that he could help that'll make him money. Él tiene muchas otras personas que puede ayudar y lo puede hacer dinero. So right now you need him more than he needs you. Entonces en ese momento lo necesitas más a él que es lo que él te necesita. Now that doesn't mean he's going to take advantage of that. Ahora, eso no significa que él se va a aprovechar de eso. He's going to treat you with respect. Él te va a tratar con respeto. But you have to treat him with respect. Pero tienes que tratarlo a él con respeto. And I can't wait to come back and hang out with you guys. Y no puedo esperar a volver a Colombia y pasar tiempo con ustedes. Learn as much as you can about Ethereum and mining. Aprende lo más que puedas sobre Ethereum y minería. But you want to spend 20% of your time learning about crypto and 80% of your time learning about how to build a team. Entonces quieres pasar el 20% de tu tiempo aprendiendo sobre cripto y el 80% aprendiendo de cómo construir un equipo. And the most important thing is you've got to practice believing in yourself. Y lo más importante es tienes que practicar creer en ti mismo. I know you can do this. Yo sé que tú puedes hacer esto. Camilo knows you can do this. Camilo sabe que tú puedes hacer esto. We're just waiting for you to figure it out. Solo estamos esperando de a ti que te des cuenta. So I love you guys. Yo los quiero, chicos. But I have to go. Pero tengo que irme. Hey man, thank you. I really appreciate your time. I know you were busy, but I am grateful for the time that you put into this call. Oh, no problem. I'm happy to. And let everybody know when you start making a lot of money, don't spend it all. Pues un consejo, cuando ustedes empiezan a hacer dinero, no se lo gasten todo. I'm here in Africa for a month. Yo estoy en Sudáfrica por un mes. And sometimes I'll stay at a really expensive hotel. Y a veces me quedo en un hotel muy caro. But this time I decided to stay with one of my reps.
Pero esta vez decidí quedarme con uno de mis socios. because we're working all day, every day. I'm not here on vacation. Porque estamos trabajando todo el día, todo el tiempo. No estoy aquí en vacaciones. So here's my humble little apartment. Entonces aquí está mi humilde pequeño apartamento. So you have to learn how to work hard and not spend it. Entonces tienes que aprender a trabajar duro y no gastártelo. Save your money and invest your money. Guarda tu dinero e invierte tu dinero. And say hi to Greadon Boswell. Y un saludo a Greadon Boswell. It's like 80 people in India. He's the number one guy in all of South Africa. Es el número uno en todo Sudáfrica. Hey, what's up, Greadon? Great. How's it going, brother? Oh, awesome, man. Okay. I'm sorry for stealing Clif. I'm sorry. I'm really grateful for the time that you guys put into this call. I thank you a lot. And you know, I hope we're connected more often. You're on silence. You put silent on your microphone. Okay. There we go. Just for a second. Sweet deal. So what did Cliff cover? I mean, because I want to say the same thing he said. Do you want what? Well, what did Cliff tell you guys? Because I obviously don't want to say the same thing that he just told you. Okay, how about we get some questions? Chicos, ¿por qué no le hacen una pregunta a Greadon? Greadon es uno de los líderes más fuertes en Sudáfrica, es uno de los rangos más reconocidos allá. ¿Qué preguntas tienen para él? Él sabe construir un negocio, lo ha hecho por bastante tiempo, lo ha hecho por más de 4 años, tiene bastante experiencia, es uno de nuestros líderes. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Bro, that's cool. I can talk about that. So am I going to talk and then you're going to translate? Yeah. Okay, sweet. So closing and objections. Okay. Well, firstly, I'm pretty sure Cliff has told you the most common reason for objections is that objections are directions. They basically are telling you, like, the reasons people are saying why they can't do it is generally why they should be doing it. Okay. Entonces, como ya estamos hablando sobre cierres, ya ustedes han escuchado que las objeciones mayormente no son objeciones, sino direcciones. Las personas te están diciendo exactamente por qué ellos no están haciendo el negocio. And so, like, what's important when it comes to close is it's a lot to do with your... Greadon, your microphone is silent. Yeah, now. Sorry, it keeps going on mute. So the thing is, when it comes to those objections, what I believe is really happening is that person is actually testing you to see if you are strong enough to take them to victory. Entonces, cuando yo veo una objeción, yo la verdad lo que veo es la persona te está retando, te está probando para ver si tú tienes las capacidades de responder como él quiere que le respondan. Okay? Yeah. And so what they're really saying is, can Camilo lead me to victory? Can this person, paint a better picture in my life? And so the key thing about closing is knowing a lot about that person before they get to a meeting and after they've seen a meeting, because you basically have to use every little bit of information that you know about them to, in a way, use against them. Entonces, cuando ellos me dan objeciones, están preguntando, ¿Camilo en verdad puede pintar una mejor imagen para mi vida? ¿Camilo puede demostrarme una mejor manera con esto? Porque esa es la razón por la que son objeciones. Entonces, la mejor manera de hacer un cierre y de manejar objeciones es de conocer lo más que puedas a la persona, porque con más detalles y lo más que conoces sobre la persona, tú ya conoces un poco de los puntos con los que tú te puedes mover para cerrar esta persona. Yeah. So what's going to happen is if someone says to you, I don't have the money or I don't have the time, you've just got to speak on the whole, like,
feel, felt, found. I'm sure Clif's taught you about that. But as soon as you say something like feel, felt, found, what you're doing is you are looking at their situation from their point of view. Okay. So I know how you feel. I felt the same way. But the reason I'm doing this is so that time is never an issue in our life. The reason I'm doing this is so that money is never an issue in my life. And so it's going to take a little bit of sacrifice now, but the rewards at a later stage are going to be massive. Entonces, cuando una persona te da objeciones, escriban esto. Tú puedes usar una técnica que se llama yo entiendo, yo me sentía y yo encontré. Porque cuando tú empiezas a hablar él empieza a hablarte sobre la objeción, él lo que quiere en verdad es que tú te sientas como él se siente, ¿cierto? Entonces tú te identificas con esa persona. Entonces tú le dices, él te dice, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, y tú le dices, yo entiendo lo que sientes, yo me sentía así, pero lo que yo encontré. Y ahí es donde empiezas a explicar por qué elegiste hacer este negocio, por qué quieres más dinero, sabes que es un poco de sacrificio, pero va a valer la pena en un tiempo, ¿ok? Cool. So that's why it's really important to know like personal details about people. So for example, wealth generators is just like a paint set, if that makes sense, like how you paint a picture. And the best way to close somebody is that you've got to be able to get them to see the vision for themselves. So for an example, if someone's, dream is to buy a new car, you've got to speak about how this can help them get their car sooner. If someone's dream is to buy a new house, you've got to speak about how this can get them that. But most importantly, don't just talk about that. Make them feel what it would be like to have that, to own that. Entonces, la verdad, lo que son las objeciones es literalmente saber pintar una mejor imagen. Si cuando tú conoces a las personas y empiezas a preguntarles y a sacar un poco más de detalles de esas personas, tú ya entiendes y conoces más de cómo podría ser mejor la imagen para esa persona. WG o cubera es como la forma, la imagen que tú tienes que pintarles a ellos con lo que ellos quieren. Todos somos diferentes. Entonces, si tú sabes que esa persona lo que quiere es comprarse un carro, tú tienes que mostrarle cómo esto es la forma correcta para que él pueda conseguir el carro. Si él quiere una casa, cómo él puede conseguir la casa. Entonces, no solo también es pintárselo, sino hacerlo sentir de que es real y que él sí puede. Okay? Cool. And so just remember, when it comes to closing, people are not logical. They don't think logical, because logically it makes sense to join wealth generators. I get started, all the returns are there. I get 3 people, I make $500 a month. That's life-changing. But the problem is that people are not logical. So we have to move people emotionally. That's why you need to know about your guests. That's why you need to know about your prospect. Because if you can move them emotionally, that'll really up your closing rate. Because we do things out of emotion. We do things out of the way it makes us feel. So basically, we are either driven by pleasure or by pain. And so if you can show people how much pleasure that they can get from building a company like Wealth Generators, your closing ratio will increase dramatically. Entonces, como tal, cuando tú conoces un poco más sobre la persona y tú entiendes lo que ellos quieren, es más de lo que nosotros podemos pintarles a ellos con emociones, porque como tal, el negocio es lógico. Tú consigues a 3 personas, ellos consiguen a 3 personas y hacemos $500 mensuales. Eso es lógico para nosotros, pero porque ya lo hemos estudiado, ya lo hemos desarrollado, pero para una persona que nunca ha escuchado sobre esto, no es lógico. Por eso es que nosotros tenemos que pintar con emociones. Las personas se enfocan en tomar decisiones con las emociones, no de lo lógico. Entonces, por eso es que cuando conocemos más sobre las personas, sabemos cómo pintar una mejor imagen. Las personas se mueven por 2 cosas, por hey Greadon, we are moved by 2 things about what do you call it?
we are moved either by Pleasure pain or and pleasure. pain, right? Okay, entonces nos movemos por dos Yeah. cosas, lo que es el placer y lo que es el dolor. Esas son las cosas que más nos mueven. Okay, could you repeat that part, that little part? Yeah, so all human decisions are based on, is this going to bring me pleasure or is this going to bring me pain? And it's like when you sell the wealth generator's dream, what you want to be doing is selling the pleasure that comes from doing something like this. So for example, you've got to think about when you're working and even if you're working and building, take closing out of the situation. You've always got to think about what it is that you're working towards. You've got to basically show people like emotionally that this is what they can do, that this is fulfilling, that if they do this, they're going to get this. So it's really, really important that they basically show people to be driven by the positive emotion behind the company and what it can bring you. Entonces, como decía, las personas se mueven por dos cosas, lo que es el placer y lo que es el dolor, ¿cierto? Entonces, las personas siempre se preguntan, ¿esto me va a brindar placer o me va a brindar dolor? Normalmente siempre nos motivamos por el placer, pero nos motivamos más cuando hay algo de dolor, cuando hay algo que estamos a punto de cometer, que corremos. Por eso es que se trata de pintar una imagen de cómo aquí lo que hace WG y lo que hace en la red de mercadeo es brindar placer. Okay? Cool. So it's important to know these personal details about people because let's say, for example, they've come to the meeting, they're really excited about it, and then a couple of days go by and then suddenly they're just like, oh, I don't want to do it anymore, I don't have the money, or I don't have all that kind of stuff. What's important to remember is why they said they were going to do it in the first place. So if you sat at the meeting and they said to you, the reason I want to do this is because I want to help my mom, I want to help my family, I want to help whatever. If they say to you 2 days later, I don't want to do it anymore, you can say things like, if you're close to them, so what is your plan now to help your mom? What is your plan now to help your family? You've got to move people with emotion because we do things because we are emotional. We're not logical. Wealth generators makes logical sense, but we have to make people move emotionally. Entonces, es muy importante saber esos detalles pequeños de las personas, de por qué ellos decidieron cuando ellos hablaron contigo, cuando tú te reuniste con él, por qué él decidió decirte la razón por la que él quiere hacer el negocio. De pronto, él quiere ayudar a la mamá, él quiere brindarle mucho más a la mamá. Y después de 2 días que la persona se va y después empieza a decir que, bueno, que no va a hacer el negocio, que ya no quiere entrar, que sacó una excusa, ¿cierto? Entonces tú puedes jugar con esa emoción y empezar a hablar sobre, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora cómo vas a ayudar a tu mamá? Entonces tú empiezas a devolverle toda la información que él te aportó, la información que tú recolectaste cuando él sí tenía la emoción suficiente para hacer el negocio. Entonces WG o la red de mercadeo siempre son lógicas, pero tenemos que encontrar una manera de ser emocionales en el negocio. Cool. And then, so that's really important. And then the last thing that I would say is you've got to show people that you have a plan for them, because the only way you can really make it work for other people is to have a plan. So, always know when the next event is. And because like I love the big events like with Clif, and he speaks and he's awesome and whatever. But the problem is that that's not going to be duplicatable for you. So the first goal for you as soon as that person starts, or even before they start, is to show them a plan and get them paid as soon as possible. Whether it's binary, whether it's crypto, whether it's a sign up, it doesn't matter. Give them a plan and get them paid as quick as possible. Lo más importante es también que la persona entienda de que tú tienes un plan. Entonces, pues muchas veces aquí en redes de mercadeo tú te emocionas bastante porque ya hay personas, oradores muy bien. A mí me encanta cuando yo estoy con Clif y él maneja el escenario muy bien. Él es el mejor en el escenario, pero como tal no son cosas que son duplicables. Entonces, si tú no tienes un sistema que sea duplicable, la verdad no vas a poder avanzar. Entonces, dependiendo de lo que la persona le guste, si es lo que son opciones binarias, lo que es Forex, lo que es cripto, mostrarle un plan que cualquier tipo de persona pueda desarrollar. There we go. And I think that's about it. I mean, is there anything else you want me to cover, Camilo?
let me see if some guys have questions. Chicos, ¿hay algo más que ustedes quieren preguntarle a Greadon? Ahorita que tenemos el tiempo, la disponibilidad de él, alguna pregunta, algo en específico. Okay, we have a question here. Cuando empezaste a buscar a la gente por Facebook, redes sociales o en la calle, ¿o cómo la buscabas? Greadon, when you started, where did you start finding the people? On the streets or on social media? Where did you start? Well, initially I went to all my close friends, but generally all my friends were like really against it. So I just started speaking to people on social media, because sometimes it's like I started my whole business on people that I barely knew, like at university that were in my lecture class. That's how I started. Like no one, I've never signed up anyone in my family in network marketing, ever. Not one person in my family does network marketing with me in 5 years. Entonces, pues, yo la verdad quería comenzar y empecé con mis personas más cercanas, la familia, pero la verdad muchos están enfocados en otras cosas y no querían y no le gustan ese sistema que yo estaba desarrollando. Entonces empecé a hablar con gente por los medios sociales, las redes sociales, y ahí empecé a encontrar personas que tenían la misma mentalidad y empecé a construir un equipo. En este momento yo no tengo personas trabajando de mi familia conmigo. We have another question. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cuál fue la mayor... una pregunta. ¿Crees que desarrollar el carácter y aprender a ser líder es clave? Do you think building your character and building leadership is important? Yeah, I mean, the thing is this. It depends on what stage you are in your business, because if someone's just got started, they've got started to make money. So personal development and stuff like that's not important, okay? So the only time that I'd really push someone into doing personal development is if they can't sign up somebody to save their life, number one. Number two, let's say that person has started making like money. Let's say they're 500 club, but they can't break through that level. Then I would start telling them to do personal development, because it is important to do. Like what my problem was, I kept on hitting $500 a month and I wasn't breaking through. $500 a month, $500 a month. And then Clif said, start listening to Jim Rohn, boom, broke through. Start listening to Bob Proctor, boom, broke through. So don't just go straight on full-on self-development. See where that person is at. And if you think, oh, shit, this person can't sign up anyone to save their life, yes, do it. That's what's important. If your check isn't growing, then you have to do it. Entonces, lo que Greadon dice es que si el desarrollo personal no es tan importante si acabas de empezar y tú empiezas a prospectar, pero si en el momento que tú no puedes inscribir a personas, ya no puedes subir de nivel, no puedes enrolar, no puedes superar el Club 500, ahí es donde tú tienes que hacer algo diferente y donde empiezas a educarte como Jim Rohn. Entonces, si yo veo que la persona se puede salvar con el desarrollo personal, ahí es donde yo pienso que sí es importante construir el desarrollo personal. We have a lot of questions. Let me read some. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvo y cómo la superó? What was the most difficult thing you had to do, and how did you get past by it? Well, I suppose what you have to accept is that no matter how good the company is, or no matter how good you are going to have to rebuild at some stage. You might even have to rebuild it 3, 4, 5 times before you finally find that secret formula. So the hardest part, honestly, is rebuilding. That is the hardest part. Is once you built it and lost it, building it again. By far the hardest thing, because momentum is everything. And then what is the other part of the question? How do you get past by it? No. The way I got past it was thinking that number one is there's so many other people who are younger than me and older than me and the same age as me who can do it. So there's already evidence that it works. So if everybody else can do it, I believe God made us all equal, so I can do it too. The second thing was, so you can translate that. It's a lot of info. Yeah.
Lo más difícil para mí en ese negocio ha sido pues la reconstrucción. Seas el mejor o seas el más educado, el que más lee, siempre tienes que pasar por una etapa de reconstruir tu equipo. Entonces momentum es todo en este negocio, pero siempre hay un momento que tienes que reconstruir tu equipo hasta que encuentres las personas correctas. Y pues, ¿cómo lo superé? Me di cuenta que había personas muy jóvenes que estaban haciendo lo mismo que yo y estaban teniendo mejores resultados. Entonces la evidencia estaba clara de que sí se podía y que yo también puedo hacerlo. Bueno, vamos a ver qué. Let me see what other questions. We have a lot of questions, but Yeah, I'll do 5 more minutes and I gotta go. bueno, 5 minutos, dale. Entonces, ¿cuánto tiempo? Ok, Yo tengo una. Espera, ¿cuál es el plan que desarrollas para que una persona cobre en su primera semana? ¿Qué plan estás desarrollando para que sea duplicable? ¿Y cómo funciona tu sistema? Okay, so there's 3 questions right here. What's the plan you do for their first week so they can actually hit a rank? And how do you build them to be duplicatable? And how does your system work? Okay. So most importantly, if you plan on rank advancing, number one is you have to know where you're at. You have to know where you are. And you've got to be really, really honest about where you are in your business. So don't lie to yourself and bullshit yourself about where you are. If you have one person in your business or 2 people in your business, be honest, this is where I am, okay? And so I know a lot of people say set big goals and set crazy goals that are like impossible to hit and all that kind of stuff. But personally, I don't like doing that. I like to go for something that I feel I can hit because that'll build my confidence. So that's the first part is knowing where you're at and being able to build your confidence. Okay, I'll get that part. Lo primero es saber dónde estás. Tienes que, si quieres crecer a otro nivel, tienes que saber exactamente dónde estás. Deja de mentirte, si solo tienes una persona, 2 personas, solo tienes eso. Y deja de mentirte. Chicos, los micrófonos, por favor. Entonces, saber dónde estás. Hay mucha gente que dice que ponernos metas altísimas y que soñar es excelente, pero personalmente no comparto esa idea. Yo pongo metas claras que yo sé que mi equipo pueda conseguir. Okay, that's the first question. What plan do you do that's duplicatable? How does your system work? Well, so what I do is anyone who's new, I like to sit down with them and basically ask them what their goals are. So if someone says, I want to get 3 or I want to get 12 or I want to get 40 people in my team, we basically figure out how long they want to do that. But I also ask them at what level do they want to be coached? What level do they want me to push them at? 10 being like really, really hard and 1 being really, really easy. So if someone says, right, I want to be 100 club by next week, I say, okay, cool. Well, we have to speak to X amount of people. So we have to speak to at least 50 people to hit 100 club. We have to speak to at least 100 people to hit 500 club. Ok, normalmente siempre me reúno con la persona y yo le pregunto qué tipo de meta tiene y después qué tipo de nivel quiere que yo le aporte, qué tipo de liderazgo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que me diga la persona, ahí es donde yo voy a presionar. Entonces, si él quiere conseguir este rango, yo le voy a decir cuántas personas tenemos que hablar al día y cuántas reuniones tenemos que hacer y seguir ese sistema. Okay? Okay. And then what's important to know as well is you're never alone. So if you're pushing for a rank, sometimes what has to happen is the people who you've signed up, you sometimes have to resell them on the dream of why they got started with wealth generators. And what I mean is I've got a guy here who basically got started, just went along like casually, you know, he's been 100 club for like 6 months. And all of a sudden last month he said, you know what, I want to work and I want to do this. Because I just sat down with him and I said, why did you get started in this? And this month he's going to be 4K. So watch out for him. You'll see his name. But the key thing is you got to remind people why they started.
And when you're chasing a rank, just help other people rank advance. If you help others rank advance, you get taken care of. Sometimes you have to just take yourself out the equation. That's what you have to do. You have to get to work for other people, not for yourself. Work for the others. Entonces, muchas de las veces hay personas que se mantienen en el mismo nivel, están donde han comenzado, ya llevan un poco de tiempo y no siguen subiendo, y es porque tú no has hablado con ellos de por qué, otra vez, o sea, de por qué comenzaron desde el principio. Entonces, recordarles la razón por la que empezaron es una de las motivaciones más grandes e importantes de tener la conversación con tu equipo. Y cuando estás persiguiendo un rango, lo más importante y lo más rápido que puedes hacer para subir de rango es ayudar a tu equipo a cobrar, y cuando ellos cobran, tú automáticamente vas a ser encargado, o sea, te van a cuidar. Entonces, es más de todo pensar en tu equipo primero que todo. Okay, let's do this last two questions. Cool. This one I like. What do you have to change for you to start seeing results? ¿Qué tuviste que cambiar para comenzar a ver resultados? Pregunta. I think what happens sometimes is that if we're not getting the results we want, we seem to work much harder. And sometimes if you're not getting what you want, you actually need to take a step back and then analyze where it is that you're at. Okay. So sometimes if you're not where you want to be, take a step back and ask what's missing and what can I add to this? Because it sounds funny, but often people aren't getting any results, but they're talking to hundreds of people and no one's joining or no one's signing up. So you've got to figure out where it is that you're lacking. That's how you basically figure out how to get to the next level. What is missing? If I'm speaking to 100 people, there's got to be something wrong with what I'm doing. So sometimes you just got to sit down with someone, sit down with Camilo, sit down with Clif, and do the numbers. Camilo, that's the biggest thing, is do the numbers. Say, why? If I'm speaking to 100 people and nobody's joining, obviously there's something wrong with the invite. If I've got 100 people to the meeting and no one's joined, obviously there's something wrong with the way I close. Or if I'm getting 100 people there and everyone wants to do it but no one's got the money, then I've got to take a look at the kind of people that I'm going for. Am I going for poor, broke people who don't stand a chance at life, or am I going for people who are going places who have the resources? So you want to make sure that you go for the right person. It's those three things, really. Entonces, muchas cosas son cuando yo sentía que yo no subía de nivel, que yo seguía haciendo lo mismo y que mis resultados seguían siendo los mismos. Entonces yo conseguía mucha gente, de hablar con 100 personas, pero ninguno entraba. Entonces yo sabía que lo que estaba faltando es mi forma de presentar. O de pronto de 100 personas y yo seguía sin inscribir personas, de pronto lo que necesitaba mejorar era mi cierre. Y de pronto, si esas 100 personas yo me reúno y todos, ninguno tiene el dinero, entonces me pongo a pensar qué tipo de personas literalmente estoy invitando. Si estoy invitando personas que no tienen oportunidades en la vida, o personas que en verdad quieren llegar a algún lado, personas que van a lugares, ¿cierto? Entonces, esos tres cositas son muy importantes para mí, y siempre cuando tienes los mismos resultados, tienes que tomar un paso hacia atrás para tomar un paso más grande hacia adelante. Okay, and last question, and we're over. Until what point do you keep talking to just one person? You know, maybe you've been recruiting them for a while, and until what time do you say, okay, I'm done with this person? That's a really good question. Let me translate that for the people. La pregunta es, ¿hasta qué punto hay que dejar de buscar a la misma persona para compartirle el negocio? Cool. Okay. So the first thing I'd say is you always want to be working on a lot of people at once. You always want to be working on at least 10 to 15 people at a time. Never just one person. Okay, so I'm a big believer in the rule of 5. If you've spoken to the person 5 times and they said, yes, I'm going to do that, yes, I'm going to do that, yes, I'm going to, and you keep on chasing them, I would just end with a message and say, look here, I'm really serious about this. Clearly you're not ready for this yet,
So when you are, let me know. It'll be great to work with you. Like, that's it. You never want to chase people or convince people, because you just waste your time. The amount of time you spend trying to convince one person, you could have spoken to 30 or 40 or even 100 people in that time. Ok, thank you. Entonces él dice, siempre trabaja con más de 10 personas, siempre mantente ocupado. Entonces no puedes estar solo detrás de una persona, siempre mantén con varias personas. Entonces yo tengo algo que es la regla del 5, o sea, la contacto 5 veces y después de la quinta vez, si la persona me sigue fallando y todavía no comienza, yo le digo, amigo, estoy muy serio en esto, de pronto no es el momento correcto para ti, pero cuando estés en serio, me encantaría trabajar contigo. Y pasas, porque lo que tú te dedicas en una persona es tiempo que tú puedes estar hablándole a 40 o a 100 personas. Y ya, eso es todo por ahora. So I really wanna be grateful with you guys. I know you were busy with the training, and you know I just had this planned out since last week. So I'm really grateful for the trainings. It'll be awesome to have you back for the Colombia trainings. Chicos, las gracias a Greadon